everyone, and welcome to the 43rd Annual Mill Valley Film Festival. I'm Karen Davis, Senior Film Programmer, and I'm very honored to be joined by Manijeh Hekmat, the director of Bandar Band, which recently received its prestigious premiere at the Toronto Film Festival. Her previous films have screened at many international film festivals, including her highly acclaimed first feature, Women's Prison, and subsequent feature films, including Three Women and The Old Road. I want to also introduce Professor Hossein Khosraja, who will be translating the questions and answers for us today. So welcome to the Mill Valley Film Festival to both of you, and thank you so very much for joining us, Manijeh, to discuss your new film, Bandar Band. من ترجمه میکنم حالا از روی متنی که از قبل برام فرستادن. سلام بر همگی. به 43مین سالگرد فستیوال بین‌المللی میل ولی خوش آمدید. ایشون نه من، کرن دیویس هستم، برنامه ریز ارشد فستیوال و باعث افتخار من هستش که در اینجا با کنار خانم منیژه حکمت کارگردان بندر بند هستیم که به تازگی در فستیوال بسیار پراعتبار تورنتو نمایش داده شده. فیلم های قبلیشون، فیلم قبلی شما شامل زندان زنان هستش که در بسیاری از فستیوال های بین‌المللی فیلماتون نشون داده شده، از جمله فیلم بسیار پرآوازتون زندان زنان و فیلم های بعد از اون که سه زن و جاده قدیم بودن. ضمناً کرن میخواست من رو پروفسور حسین خسروجا، البته من به خودم میگم حسین رو معرفی کنه و بگه که من در این برنامه نقش مترجم رو خواهم داشت. پس به فستیوال فیلم میل ولی خوش اومدید هر دوتای ما و خیلی ممنون خانم حکمت که منیژه که برای صحبت در مورد فیلم جدیدتون بندر یا بندر بند ملحق شدیم. بندر. من سلام میکنم. سلام خدمت کرین عزیز، حسین و خیلی خوشحالم که در فستیوال شما حضور دارم. I would like to send my greetings to dear Karen and to Hossein. I'm very happy to be next to you in this film festival. Merci. So for the first question, I would like to invite you to speak a bit about where the idea for Bandar Band came from. In a Toronto Film Festival interview, I believe you mentioned a concert event at a cafe that you attended featuring some singers, and perhaps that was an inspiration you would like to let us know about, and maybe there are others. اولین سوالی که کرن دوست داره از شما بکنه در مورد الهام فیلم بندر بند هستش که این ایدهش از کجا اومدش. توی یک مصاحبه‌ای که موقع فستیوال فیلم تورنتو کردین گفته بودین که یک کنسرت خصوصی رفته بودین توی کافه‌ای و تو اون کنسرت خصوصی یه سری خواننده زن هم اجرا می‌کردن و شاید اون الهام این فیلم بوده. کاملا درست میگی کرن. من یک کافه‌های کوچولو زیرزمینی بود که من اونجا شاهد بودم. خانوم ها که به هر حال میدونین اجازه خوندن تو ایران ندارن، می اومدن توی فضای کوچیک بسته که یه اپلیکیشنی هم اونجا بود، با خانواده‌هاشون، با همسرشون. این باعث خوشحالی من بود. با پدرشون، با مادرشون می اومدن با اونجا اجرا میکردن و تو همون اپلیکیشن تو اون فضای 30-40 نفره رای گیری میشد و انتخاب میشدن به مرحله بعد که متاسفانه بستن این کافه ها رو. خب این الهامو من اینو داشتم، یک فیلمنامه اولیه داشتم و وقتی سیل اومد به هر حال جدا از فرم و ساختار، به هر حال تو دورانی که ما به سر میبریم من از اتفاقات تاثیر میگیرم. اون فیلمنامه رو اومدم تلفیق کردم با سیل که اینا از یک شهر کوچیک دارن میان برای این مسابقه کوچولو که راهشون باز بشه. خیلی ممنون. Yes, you're absolutely right, Karen. Manijeh, did attend concerts in these small underground cafes that had performances, small crowds of 30-40 people,
There were a number of female singers in those cafes, and people would come with their families, with their spouses, with their friends, with their relatives. They would attend, and despite the small crowd, the small size of those crowds, there were actually competitions, and they would go to the next stage. So that there was actually a sort of not only they performed, but there was also they had fans, and they were there was crowd that were encouraged these events. Now, she already had Manijeh already had a preliminary screenplay that she wanted to develop. So inspired by her attendance in these concerts, she started to develop it. The flood happened, and the flood actually changed the course of the events in the film. So the film actually became a function and relevant to the flood event. خواهش می‌کنم ادامه بدید. بخش جذاب این کافه ها دخترای شهرستانی بودن که از شهرهای خیلی دور با خانواده یا همسر یا هر کسی می اومدن صبح اینجا اجرا میکردن و شب برمیگشتن و این مشقت راه از شهرستان‌های دور اومدن و خوندن این زنها برای من بسیار جذاب بود که حضور داشته باشن هرچند خیلی کوچولو دیده میشدن. The most attractive, the most compelling part of these cafe concerts was the fact that many young girls would come to these cafes to perform. They came from small provincial towns. They actually were not from Tehran. They would come there, they would actually travel the whole day to come to the cafe to perform and then go back to their hometowns. That was the most interesting, the most attractive part of her Manijeh's experience of attending these concerts, and became a big inspiration for the film. Very good. Thank you. Can you speak a little bit about the casting of the actors? They're all very fine actors and wonderful musicians as well. And I'm wondering if any of them are professional musicians. I presume at least one of them is. And how did you find the right actors for these roles? I also understand that your daughter, Pega Ahangarani, excuse my pronunciation, who is widely recognized as an actress in Iran, is also in the film. And of course, there's a beloved guitar by the name of Dawood or David Gilmour, who is a very strong character in the film, even though his role is both funny and also very sad. So let's talk a bit about the cast. بله، کرن دوست داره در مورد جوری که هنرپیشه‌های فیلم رو انتخاب کردین سوال کنه ازتون. همشون به نظر کرن هنرپیشه بسیار خوب و بسیار قوی هستند. به نظر میرسه که نوازنده ها و موزیسین های درجه یکی هم هستن. هیچ کدومشون آیا نوازنده یا موزیسین حرفه‌ای هستن؟ سوال اولشه. و ادامه میده که چجوری اونا رو پیدا کردین، هنرپیشه‌های درست رو برای این نقش‌ها در مورد نقش‌های اصلی. ضمناً هم به اصطلاح گفتش که آگاه هست از این مسئله که دخترتون پگا آهنگرانی هم که یک هنرپیشه سرشناسی هستش تو ایران نقشی اصلی در فیلم داره. و ضمناً در مورد گیتاری که در فیلم هستش، داوود که روش بزرگ نوشته، دیوید گیلمور، کاراکتری در فیلم هستش که هم فکاهی هست، خنده‌دار هستش و هم خیلی تراژیک. تو اگه میشه در مورد انتخاب هنرپیشه‌ها صحبت کنیم. رضا که نقش اول فیلمو داره، خودش موزیسینه، یه بند موسیقی داره که از جنوب ایران میاد و به هر حال اینو به این دلیل انتخاب کردیم که موسیقی رو میشناسه، کنسرت میذاره ولی از جنوب ایران. اجازه بدین رضا the lead actor is actually a professional musician, actually is in a band, but he comes from the southern part of Iran, and he was cast because he's a musician and he is actually skilled as a musician. ادامه بدید ببخشید. امیر حسین که از بازیگرای تئاتر بود که من انتخابش کردم، چون از این چهره‌های معمولی سینما نمیخواستم انتخاب کنم. از بازیگرای خیلی خوب تئاتر که من آوردمش. Amir Hussain is a
the other lead, is actually a theater actor, and he is quite a powerful stage presence. And she didn't want to cast somebody who did not have the grasp of the of the role. So she wanted a strong actor for that role. So he was cast because he was a theater actor. بفرمایید ادامه بدید. مهلا که زن حامله رو بازی میکنه یک دختری بود که توی کافه پگاه کار میکرد و این عاشق دنس بود و عاشق آواز. یه پیشینه این شکلی داشت و خیلی آرتیستیک بود. به همین خاطر من اونو انتخاب کردم. فکر کردم که این میتونه نزدیک باشه با توجه به اینکه کلاً یک جوری آرتیستی بود که همیشه لابلای همه اتفاقاتی که تو ایران گمه. مهلا رو به این خاطر انتخاب کردم. Mahla was cast. Mahla plays the pregnant young girl. Mahla was cast because she worked in the same cafe that Pegah worked in the cafe, Pegah's cafe, and she had an artistic sensibility. She loved to dance. She loved to perform, and there's always somebody in the crowd that's not seen as she should be seen. So she was cast because of her artistic sensibility and because he had that presence. She had that. پگاه هم که هم دستیارم بود تو کار به عنوان دستیار کارگردان و هم بازی کرده اون نقش کسی که تو منطقه داره زندگی میکنه. و به علت اینکه این بار بارش بیشتر بود نقشش رو کوتاه کردیم که فقط تو اون بخش باشه و بیشتر یاور من و کمک من بود. به علت اینکه زبون نسل جوانو به مراتب بهتر از من میشناخت و تو این مشورت ها میتونست کمک من باشه. And Pegah was cast actually in a shorter role as the girl who lived locally, and she first of all she's much more familiar with the lingo, with the language, with the expressions of the young generation, much more familiar with those expressions than I am. So she was cast because of that, and she also doubled as my assistant. So not only she had a role in the film and was familiar with the role that she was playing, she also doubled as my assistant in the direction of the film. Mm-hmm. Okay, we were speaking a little bit about the floods and how they influenced the production process. So I'm wondering a little bit more about that production process. You've got a lot of experience in documentary research and documentary production. So I'm curious to know whether there was a full script in advance of the shoot, or because of the conditions that you found, the cast needed to do some improvisations based on those conditions that you encountered. حالا بگذارید در مورد سیل صحبت کنیم، چون سیل به نظر میرسه نقش مهمی رو تو فیلم بازی میکنه و کرن از یک طرف میگه آگاه از این هستش که شما یه سابقه طولانی مستندسازی دارید، خب، و میخواد بدونه که آیا موقعی که فیلم رو میساختید با یک سناریوی کامل شروع به فیلم برداری کردین یا تحت شرایطی که باهاش مواجه شدین سناریوتون رو تغییر دادید که اون اتفاقاتی رو که در محیط میافتاد رو جاسازی کنید توی فیلم. همونطور که گفتم اون سناریوی کافر من داشتم. یک کسایی که از شهرستان‌های دور میان که یک جایی صداشون شنیده بشه، آوازشون شنیده بشه. و این ایده که آدم‌ها برای رسیدن به رویاهاشون حرکت میکنن ولی شرایط سخت راه اونا رو زمینگیر میکنه. خب اون سناریو رو من آوردم تو قالب زمینگیر شدن، دور خودشون چرخیدن. این نسلی که هر چی حرکت میکنه تلاش میکنه به رویاش نمیتونه برسه، باید یه روزنایی پیدا کنه. اینا رو با هم تلفیق کردم و سیل به هر حال چند منظوره است. شرایط اقلیمی جهان، نسل جوان. بعدا این رو ادامه بدید. سوری چون منم بمونه.
So she actually, as she said before, she had the scenario, the script for the cafe performances of, underground cafe performances of provincial singers and musicians who come to Tehran to perform. She already had that in her hand. However, after the flood happened, she superimposed and kind of combined the two, kind of consolidated the two ideas into one. And the first one about people who actually have to move in order to realize their dreams. They cannot stay stagnant and stationary where they are born and they live. They do have to move in order to realize their dreams. Combined it with the idea of the people who actually are going through the flood, and the combination of the two, trying to find your path through the flood, the flooded roads, pretty much creates a number of allegories in the film. ادامه بدید، بفرمایید. خب هم اقلیمو میشد نشون داد، هم به بهترین شکلی میشد این حرکت نسل جوان ایرانی که میخواد تو هر شرایطی تغییر ایجاد کنه، با آرزوهاش برسه زمین گیرش میکنه و روزنایی که دور خودشون مدام دارن میچرخن شاید روزنی پیدا کنن. و این خیلی کمک میکرد به قصه من با اون فیلمنامه قبلی و من فکر میکنم که کاملا یه هوشمندی، چون سری مدت کوتاهی بود، یه هوشمندی من و تیمم بود که سریع حرکت کردیم با اون فیلمنامه و شرایطی که داشتیم. خب با توجه به اینکه به هر حال من مستند رو دوست دارم و سینمای مستند اون واقع گرایی میشه گفت با تأثیری که میتونه رو درام بذاره، به نظر من همیشه یه اتفاق تو سینما. Number one, by having them move from, where they were in the south towards Tehran, you could show the environment, the landscape was actually moving through the landscape, number one. Number two, the young generation moving through the flood actually is this generation that doesn't stop because there are hardships and challenges and obstacles on their way. They're constantly moving around in order to find an opening, a crack through which they would actually find an entrance into something new, into something else. So the two of them coming together was a very fortuitous event. And at the same time, because I have that documentary sensibility, I think it was kind of clever, smart, intelligent on the part of myself and my team to be able to bring the two events together to have this fictional account with the realism that the conditions, the circumstances had provided for us. Yes. Yeah. ادامه بدید اگر چیز دیگه میخواد. به هر حال یک سری من تونستم یک بخشایی با مجبور شدم بازسازی کنم، چون تا من بتونم مجوز بگیرم با توجه به جاهایی که همیشه سیل شرایط فیلمبرداری خیلی سخته، دوربین اجازه دوربین رو خیلی نداری، تو باید گروه هم رو جمع کنیم. یک گروه حرفه‌ای خوب رو جمع کردیم و به هر حال تا مجوز رو بگیریم دیگه به آخرای سیل من رسیدم و یه بخشایی بازسازی کردم، ولی تا اونجایی که تونستم اون چیزایی که موجود بود و مستند من کار کردم. Actually, not everything in the film was based on events as they unfolded. Some sequences in the film are reconstructed, actually reenacted towards the end of the flood situation. So I actually had to reenact some parts with a crack professional team to reenact some of the themes. One big problem was the fact that in order to shoot in any section or in different parts of the country, I had to have the right permits. So waiting for the permits for weeks or months for a long time, we had to move quickly in order to shoot certain sections. And then when they didn't turn out the way I liked them, I had to reconstruct and reshoot certain sequences in the film. Mm-hmm.
Yes, and you do an extraordinary job of making this film seem to take place in the course of one single day, which is an extraordinary act of continuity, considering the hardships that you actually encountered during the production. دستاورد فوق‌العاده‌ایه که تمام فیلم به نظر میرسه در یک روز اتفاق میفته، با توجه به تمام مشکلات و موانع و تمام این چیزهایی که در جلوتون بود به نظر میرسه که در یک روز اتفاق میفته که کاش که روزهای بیشتری بود بس که من این فیلم رو Thank you. So I'd love to know, and I'm sure those viewers out there would love to know what it is you're working on now. I'm sure you've got at least one project. You've got a production company, so perhaps there are several things. Can you tell us about a couple of new scripts or film productions in the documentary or fiction genre that you might be working on now? مشغول در لحظه فعلی مطمئنم که یک پروژه جدیدی در دست دارید. چی هست کاری که دارید میکنید؟ سناریوهایی که تو دستتون هستش، کاری که یا مستند یا فیلم داستانی، چی در دست داری؟ مشغول چه کاری هستید؟ من قبلش یک پرانتز باز کنم. من به هر حال اول یک تهیه کننده‌ام و با توجه به شرایط سینمای ایران، تقریبا سینمای مستقل دستش بسته است. مناسبات سینما ایران با پولهایی که دولت و ارگان‌ها ریختن ماها تو شرایط خیلی خاصی داریم به سر میبریم و مجبوریم که چون عشقمونه، حرفمونه، سینمامونه حفظ کنیم. بر اساس این من پروژه ما الان براتون تعریف میکنم و اینو خواستم پیش زمینه بگم دیگه. هر روز برای ما داره سخت‌تر میشه و فیلم‌های دولتی، سازمانی و ارگانی با پول‌های عجیب غریب که ما از عهده‌اش برنمی‌آییم به عنوان سینماگر مستقل دستمون رو بسته میکنه ولی پر از ایده‌های خوبی. As an aside, parenthetically, before she answers your question, she wants to say that independent cinema is actually suffering under very harsh conditions in Iran. Not comparable to big budget government sponsored movies in Iran. And there is this people actually are living in extraordinary circumstances right now. And before at the same time that she's a director, she's also a producer of films. She is busy with not just the projects of directing her own films, but she's busy with other projects at the same time. من یک فیلم دارم که راجع به کروناست ولی طی یه پروسه 6 ماهه با 13 نفر این ساخته شده ولی کاملا شاعرانه و سبک زندگی. به هر حال دنیا ما فکر می‌کردیم همینطور توی اتوبان مستقیم داریم حرکت میکنیم و داریم میریم دنیا یه جای پیچید. خب این پیچیدن دنیا ما یا ازش رد شدیم چرا پرتگاه یا نمیدونیم چی. به هر حال خیلی نگاه شاعرانه است به این موضوع و سبک زندگی که داره آماده میشه در حال مونتاژه. I have one project in hand which is about contemporary conditions of coronavirus, and it features 13 characters, and it's not a straightforward film in terms of like a fictional film. It actually has a lyrical, sort of a poetic aspect, tone, and exactly like the world. As we thought that we are driving on a straight road, suddenly we saw the road, kind of curving to a completely unexpected angle. So that's one of her projects. پروژه دیگه هم دارید یا همین رو می‌خواید؟ بله یه دونه فیلم تهیه کردم اونم تو مرحله مونتاژ به نام ملخ فیکشنه که یکی از فیلمسازهای زن خیلی خوب ما به نام فائزه ساخته که فکر می‌کنم فیلم مطرحی میشه که پیگاه بازیگر نقش اولشه و بازیگرای دیگه ولی باز تو همون سبک
فیلمسازی خودمون در شرایط حاضر. فائزه گفتید؟ فائزه، بله، عزیزخانی. Faiza Aziz. She is producing a film, not directed by her, but produced a film by another female director by the name of Faiza Aziz Khani. Yeah. Aziz Khani. Pegah is also in the film, and it's also not a straightforward narrative fiction. It has the same tone and sensibility as other films that I am associated with. من فکر می‌کنم که اونم یه نگاه دیگه به نسل جوونه و فیلمی که مطرح خواهد شد. It's another film about the young generation, this youth generation. و در حال حاضر یک فیلمنامه آماده دارم که خیلی بحث محیط زیستی درونش حاکمه، تو جاده‌های 2000 ایران که جنگل‌های بسیار زیبا داره، کوه‌ها و کوه‌های سبز جنگل و کوه‌های زباله. و زندگی زن و مردیه که یک کانکس دارن اینجا قراره از این زباله ها مراقبت کنن و قصه خودش داره. And another film in which is with environmental concerns, with one, with two parallel views of one of beautiful mountains and the forest in those mountains, and a mountain of piled up garbage across from it, and a man and a woman whose role is to take care and protect that mountain of garbage, of the waste. Okay? و این زن و مرد روستایی که مردم بیماره، حالا بعدا مفصل‌تر میگم، با این زباله ها یه اتفاقایی رقم میزنن. And certain things happen between this rural couple and that mountain of a waste, of garbage. Well, thank you so very much for sharing this time and for sharing your fine new film, Bandar Band, with us at the Mill Valley Film Festival. We look forward to these new projects. Please bring them to us so we can share them with our audience. And thank you so much to Hossein, our interpreter, Professor Khosraja. Merci. Merci. این رو هم ترجمه می‌کنم. تشکر از اینکه با ما در پروژه بعدیتون هم در اختیار ما بذارین که ما بتونیم با بیننده هامون اینجا سهیم بشیم. مرسی. منم خیلی تشکر میکنم از فستیوال میبری، از کرن عزیز، از حسین عزیز. حسین این تابلو کانون تو کلی برای من نوستالژی داشت و بسیار خوشحالم فیلم من اونجاست و امیدوارم تماشاچی‌هام دوستش داشته باشن. She's also grateful to you, Karen, to me. You're welcome. And she actually paid a compliment to the poster I have on the wall that my wife's cousin, who works in the Kanun, in the Center for Young Adults and Adolescents, actually got us. And this poster right behind me is a memorandum to the last meeting that Abbas Kiarostami had in Tehran. So it's like a commemoration of Kiarostami's last public meeting, last public attendance. And my wife's cousin, Mahshid, who works in the Kanun, got it for us. So, I'm glad that you recognized it. So thank you both so much. Thank you so much. Thank you. Bye.